Okay, so I'm gonna go live on and here. When I say live, I'm talking about just the live aspect of it, and this is the expected outcome that we're seeing. Okay, so in here you can see there's this bootstrappy page that we have where you see what's the temperature, and you have three inputs, right? These are again text inputs that accept only number. What does that mean? So I'm typing right now, I'm typing just letters, it's not accepting it, right? If I type number, it will accept it. And it's changing in real time. So if I were to type, let's say in Fahrenheit, let's say 70 degrees, in Celsius, it gets converted down to 21.11 degrees Celsius, and Kelvin is 94.26, right? So we'll show you how you do that. And again, you could have that for the other ones as well, but this will convert from Celsius to Fahrenheit and Kelvin, and the next one is from Kelvin to Fahrenheit to Celsius, right? So for Celsius, let's say we put 21.11. It's the same thing as 70, as you can see here. And let's say Kelvin, we put 294, right? That converts it down, I mean, 94.26, let's say to be exact, right? So you will see that they're all converted down to the same number. So if we start with 70, you get 21.11. Kelvin is this. If you use Celsius, get converted to 70 Fahrenheit and 294. And if you do Kelvin, it goes from 70 degrees Fahrenheit and 21 degrees Celsius, right? More or less, that's the plan for today. We'll go over, what. Oh, 1 second, sorry. Okay. And yeah, so that's the plan in terms of what it will show. I have another project that we'll go over. It will be a combination of how do we actually put one input rather than all three inputs. So that's a little more complicated. So we'll touch base on that. So let's get started. I mean, before you guys understand what all these are, just if for those of you who wants to see just the HTML and CSS, again, that's not the focus for today. But if you want to see what we are working with, it's basically just an H1 that says what's the temperature, and there is this, and you will see what this is, right? There's a span tag that is dealing with the temperature, and I'll show you guys that in a bit as well. And then there's this card wrapper. Again, card wrapper is just a container that and I have. So around this, it focuses on this reddish border that we have. So I wanted to put a background in there just to show a little bit of styling. So I put that, wrapped it around a red border. And then in there, you could actually see three input groups. So there's one group, there's another group, and this is another group, right? Uh, each of them, again, if you see here, there's a label called enter degree in Fahrenheit, but you're not seeing it here. Usually you will see a label and stuff at the top, but you're not seeing it is because there's a class that I added called sr-only. This is the bootstrap class. For those of you who don't know, so if I were to copy this and do sr-only bootstraps, it shows up, right? It tells you, what it does, right? It basically is a class that basically hides stuff from a certain screen and stuff, right? So you could read up on this. Without that, it will look weird, right? So that's there. I don't want to add a label front in the UI, but in terms of just any sort of test that I might have for visually and just to pass unit testing and stuff, I could have that here. So I just wanted to throw it up there for you guys if you guys ever need to know what that is. Okay. Yeah, that's pretty much it in terms of just the UI from HTML point of view. The other ones are pretty self-explanatory. These are divs. By the way, at degree, this what is it called, semicolon, basically just talks about this degree that you're seeing. So it's just a little thing you could put. So either that or you could have just used an icon. So if I were to remove from this Fahrenheit and let's say I saved it, you see that that's gone, right? So something just to throw it out there. Okay. And at the end we have we're referring to our script.js, which we put here. Again, we went over this last week, so you guys should know how do you link CSS and JavaScript files. It is a little CSS heavy, but we linked the CSS here. But again, nothing that we didn't really go over, right? It's just
putting it out there for you guys to know what this is, right? So background, we added a color. Wrapper, I added a color. Title, I made it, made it white. You could change it to whatever you want. So if need be, we could change this color to this color, right? It really doesn't matter, but this is really hard to see, so I'll leave it as white. There's this thing about 1 second. A body background is this, app title is this color, right? And you will see that in our JavaScript, there's a function that then I have in here. So it basically gets a temp, then temp.inner.html. Basically, when you do temp.inner.html, you're basically targeting that element, right? And for those of you who don't know, the way I'm getting referencing to this is basically I'm just saying document.get element by ID, and it could be many things, right? The reason I'm saying is by ID is because in my HTML, um, let's see, where's that? In here, in my HTML, there's an ID tag. So ID is equal to temp. So I'm basically targeting this element. And what that does is basically just filling up this information a little bit at a time to give you this effect, right? You see this temperature going up. Again, pretty fun thing to do. So if you guys want, you could always play around with it. This is a set time interval. It basically just sets the interval in a loop, and this is basically the effect of it after each of these increments, right? So 1,000 is 1 second. This is in millisecond, by the way. 2 is 2 second, 3 is 3 second, 4 is 4 second, and 5 is obviously loaded. Then it just repeats itself, right? So that's what you see, this little thing going back and forth. Okay? Um, that's in terms of just the first part of it. And again, the styles that I was talking about, nothing fancy, things that we already went over. It's the radius, colors, padding. Media is something that you could use. So this is, and probably something we could always talk about later, but you basically deal with responsiveness through this. So if I were to maybe make it show you that if it's responsive or not, so let's do inspect, and to toggle responsiveness, you could click on this, and let's say responsive, and I put 768, right? So 768. So you could just toggle it like that, right? To see how it looks like, you could certainly do so. Uh, you see that, right? So it changes just to see if you ever need to make something responsive. It works that way. You just add a bunch of breakpoints. Those are called breakpoints, and treat it the way you want it to. You want it to treat it, right? So you could certainly hide certain elements if you don't want to. If it goes to a certain strength, screen, you just got to say at max media display this none or something, right? For example, max media this, and I want to say this temp ID. Let's see if this works. If I say this display none, and if we were to go back, see if it works, right? So it looks like it didn't, because I think it's inside a span tag, so I probably have to take it out. But you could do so that way as well if need be. And again, for you guys to show what that is, you could just tag onto this, and you could show it. Okay. And you see, if you see this, it keeps changing, is because of the set interval that I've set, right? That's that. I think it is hiding it. That's why the CSS is not, the class is not showing up. But that's something you could do as well. Okay. um, because the parent class is still there, that's why it's not hiding it. Okay. But that's in terms of just the HTML and CSS. But again, that's not the priority for today. The priority for today is to go over JavaScript itself. So I'll collapse this, but it's something I want to show you guys. And let's just go over what this is. Then, and if you guys ever have any questions, or Zunaid, if you want me to clarify anything for the folks, do let me know. Okay. Um, so let's get started in terms of what this is, right? Again, is the same sort of structure. You do document.get element by, and there's a input called for input. So I'm gonna actually, what I'll do, I'll put this side by side so you guys know.
what this is. So in here, if I were to search for dot input, let's say find, it's in here. So it says enter degrees, and this is the input. That means if I were to go to the HTML again, it's referring to this input itself. Okay. So what's happening is you basically target that element, and you could again do this in one line, or you could divide it up like this and then target it. Right. It really doesn't matter. Um, and then what you could do is you could add listener where you're targeting the input, and you dealing with some sort of function, right? So and we'll talk about what these are in a bit maybe. So let's actually go over that. What are functions, what are variables, and all of that. Then you'll probably understand more. The reason I was showing you this is so you understand things a little better. What is the application of it in a real time? But now we'll just probably go over just the basics themselves, so you understand what they are. Okay. So let's probably go over just the variable types. What are variables? Basically, it just gives you a way to store something in a slot or something, right? So, for example, there's something called string. So you could do let name equal, let's say mz tag, right? What is this doing is basically saying define a variable called name and set that value to mz tag. Okay. If you want to see this, you could do alert name. All right, 1 second. Why is this name is deprecated? Oh, okay, so I have to probably name this something else. Let's say full name. And because the name is a key variable, so probably not a good idea to show in that anyways. So in here, so as you saw, as soon as I did refresh, or it does it for us because we have this hard reload in live, you could see it just prints out mz tag, right? That's in terms of what it is. What we could also do is concatenate a few things. Actually, before we do some concatenation, let's just go over the types of variables that we have. So this is a string. Again, anything you put in a quotation, it's defined as a string. You could define number. So let's say let number, let's say age or something, and let's say mz tag is 30 or something, right? We'll just define a few things, then we'll talk about it. Okay. There's another variable that we have. It's called Boolean. This Boolean is basically if it's true or not. So let's say, are we live, right? And you could set this to true. Expected. What is this? Do you see the error here? What's the name? Are we live? Is error. Let me see. JavaScript, Boolean. New Boolean, you gotta set it to true or false. I think that should be inside like a bracket. I think. Oh, sorry. Yeah, This is yeah. that should be inside a bracket. We are actually expecting a Boolean value to be returned. So you really Okay. can't set something to be a Boolean. So what you can do actually is this, not Boolean. Excuse me, because I do use quite a lot of other Okay. different languages. But you could set if it's true or false, and we'll actually print that out as well. Okay. And then, so this is one type of variable. There is another type of number that we could have. Is you could call it, I don't know, age. Let's say temp, right? Temperature, um, and let's say it's 23.3 or something. So that's a double type. And if you wanna see this, there are two ways to see it. One is to obviously put it in an alert that we've shown. Another is to actually put it in console log. Console log is basically just a way for you to see them. So let's say console log, and I'm going to print this out one by one, right?
So let's say console log, full name. If I were to do this, and if I were to open up this, and we talked about how do you toggle things in DevTool, you could do so here. And if you go to console log, and again, avoid these other rules is based on the things that I have, you could see that I'm printing out consoles here, right? I printed out first name. Again, I could do the same thing in here. So I could say, instead of printing it out, maybe let's stick to alerts. I don't have to go to DevTool every time. I'll put age. Again, you see, 1 second, age is 30. Let's refresh. Yeah, age is 30. And you could do string concatenations here too, I believe. So you could do age plus. Uh, I think Zuna, you gotta go on mute. Okay, so in here you could see that if I refresh it, obviously you could concatenate things. That's another way of showing it. So let's talk about string concatenations after we do this, and then we'll probably just go over some arithmetics. Right? What is string concatenation? Is basically just combining one or a few things together that turns into a string format. Right? So let's say this. Right? Let's say my first name is John. Uh, Last, right, name is Doe. Again, this is a pretty famous names that we use in Dev. So you'll know John Doe is just a sample thing that everyone uses, right? Now let's say I want to print out my name is John Doe. How would I do so? I would actually there are various ways of doing it, right? One is to say let full name equal, and first name plus last name. This what will happen if I were to print this out, and I'll show you guys that. If I were to do alert again, um, full name, and let's say save it and give it a little bit time to refresh, and you see that it doesn't add a space to it. That's because our first name and last name is basically just putting them together. So what is string concatenation doing? String concatenation is basically just putting John and Doe like this, just together under one string. So if you want to add a space to this, either you could add space after John, and if we refresh, this again it was from previously, you see it as a space to that. Or you don't really need to add this here. You could actually put it in a string, or just put it in here just to print it off, right? And also you could concatenate like this as well. So if I were to do alert, quotation again, string has to be in quotation, either single or double. For JavaScript, it doesn't really complain. For Java and stuff, it obviously complains. You have to stick to double quotations, right? So if I want to say my name is, and then if I want to concatenate this, first name plus last name, and if I were to save and refresh, you see that my name is John Doe. Okay, so pretty self-explanatory. Um, so this is in terms of string. And again, if you guys have any questions, for those of you who are watching, or if you watch it later, do let us know. And I can always go talk about it a little more. Okay, so that's in terms of just the variable types itself. We have string, as I said. This is just a number. Oh, we could do this as well. Are we live? That's something I could show you. So let's say I could put are we live, right? And if I were to put are we live here, and we'll see what that is, right? You see are we live is set to true, right? That's what it does. So anything you set it here is basically what it shows. So true or false is basically a Boolean value. That means it could either be true or false, and that prints out here as well. And that helps if you want to do some conditional rendering, and maybe we could talk about all of that afterward. What you could do, what you can do with Boolean. So that's in terms of just the variable type itself. There are some arithmetics that we could talk about. So when I talk about arithmetics, I'm talking about just the calculation that we usually do, right? So if I wanted to, let's say I define two numbers similar to this. So let's say I define let
num1 equal to 15, let num2 equals to, I don't know, let's say 5 or something. You could do a bunch of arithmetics with this. One thing to keep in mind is the syntax of variable naming. We use something called camel case, and it's pretty standard for other programming languages as well. I know Python uses something weird like dash and stuff, but with JavaScript and Java, it kind of stays the same, where you basically, for each word, first letter of the first word has to be lowercase, and subsequent word, first letter of that word has to be uppercase, right? So if I were to just hypothetically name my first number is, I could say I is like that, right? Is, I don't know, let's say, uh, I don't know, not zero or something. You could continue that, right? You could continue to do so. So this is the naming convention that we use from a JavaScript. Again, stick to that. If you ever go for an interview, don't name it something weird, right? And obviously name it descriptive. Don't put like, I don't know, num like this, like Python stuff, right? This is not accurate for JavaScript naming syntax wise. Okay, so let's go with the arithmetics. When I talk about arithmetics, we're talking about plus, minus, uh, multiplication, and division. These are the four things that we'll talk about. And there's also something called modular, and we'll talk about what that is as well. So if I wanted to again put this in alert maybe, or maybe just in console actually, let's just do that. If I were to do console log add, right? And if I were to add num1 plus num2, num1 plus num2 again, um, and you could do this, add num1 plus num2, um, and let's see, what that turns out. Okay, um, and this was in console, so I'm gonna actually probably bring this up on the side, and refresh. Actually, could not load. Console. Oh, console. Sorry, console.log is what I had to put. And here you see that it does 15 plus 5, right? You know what that, why that is because I'm concatenating actually the numbers themselves. So if I ever have to do this, I would have to put something like this. Okay, so let's refresh again. Now you can see that add is equal to 20. Again, I made that so you guys know why that is, because basically, as I said, right, when you do this, is typically a string concatenation when you're adding. So what did this? What that did is basically set basically like this. It turned 15 into a string and added 5 to it like that. That's why you saw adding equal to 15. Okay, or 155 rather. So if you want to avoid doing that, you have to use something called, as you learn in school, Pemdas. So basically, when you put a parenthesis around, it triggers that and basically executes that before anything else does. Right? Again, it's just the priority itself. So this is for addition. Same thing, and this sort of sign actually, replicates itself. So if you do minus, is going to be, subtract, right? Um, and if you do multiplication, let's just save some time. Multiplication sign is this star key, um, and division is basically this division, right? So let's do div. So if I were to save all of this, and you can see here, when you add 15 and 5, it's 20. If you subtract 15 and 5, it's 10. Multiplication is 15, division is 3. And the last thing that I wanted to show is the modular. So modular is basically the remainder. Okay, so remainder is basically number. If I do modular, um, number modular 2, and this is the modular percentage sign, you will see that it will say 0. It's basically when you divide 15 by 5, there's no remainder, right? Um, you could do it that way, just to show you what that is. So if I were to do 15 and 7, you will see what that is, right? The remainder is 1, because again, 7 goes into 15 twice and 1 remainder, right? So this is what it does. Um, that's in terms of just the arithmetic. I know I'm going quite fast, so let me know, Zunaid, if you want me to slow down a bit.
but If uh, guys, if you don't understand, yeah. it's totally fine. I mean, not everything you have to understand right now, but Mhm. whatever he's going through is just a basic JavaScript thingy. So basically, if you guys have any questions or anything, you guys always can just ask. But this is just like a basic JavaScript stuff. Yeah. So just try to watch what he's doing, and if something you don't understand, that's totally fine. We're gonna go over this over and over again. So you gotta just gonna guys get used to this. Yeah, absolutely. So, as Zunaid was saying, right, it's just the basics. This is more of an introduction for people that who never had experience with coding. For for a little bit of experience or someone who has experience, obviously just try to avoid these because you guys should already know these. Um, okay, so this is just the variable type and just the arithmetics that we talked about. And again, this is how you add, subtract, and division, all of that. And then let's just talk about, so I'll comment this out for the sake of it. And now let's talk about just a few other things that we have, right? We have if else statement, so conditional rendering. So for example, if I were to ask you, let's say I gave you a number called, let's say, I don't know, sample number, right? And this could be anything, but just say for now it's 20. And if I were to ask you, hey, can you find out if 20 is an even number or an odd number? You could do so using if else statement. What is if else statement? Is basically just the conditional rendering, right? I mean, not rendering, conditional statements. Is basically it's called a decision making path. So basically you say if something happens, if this logic works, then do this, else do something else, right? So we'll just go over that really quick. So for example, if I were to say if, and the syntax is this, if, and this is condition, do something, right? Else, again, else doesn't have any condition, do something, right? Do something, right? It doesn't matter, but as long as this condition executes, it works. So this is more of a syntax of if else statement. I'm going to go over that. So if I were to do if, for example, if sample number, let's say is, and how do you find if a number is odd or not, or even or not? What do? You basically see if it's a multiple of 2, correct? So if it's a multiple of 2, then it's an even number. If not, it's an odd number. So we want to actually print out if we do something here, and we'll obviously talk about the condition. Then say, how do you print out? You do console.log, or yeah, let's say console.log sample number, which is this, uh, is, let's say um, is even, it's even, and else sample number is odd. Okay, that's what we want to do. Right now, no matter what we put, it's going to print out it's even. You see 20 is even if I put 21, and again, let me put a space a little bit here so it prints out better. You see 21 is even. This is incorrect. So for us to fix that, what do? We use this modular that we talked about. So you do sample number modular sample number modular 2. Now what happens is if sample number modular 2 is equal to 0, then we print this out. If not, it's odd. Okay, so right now you see it, right? 21. If I refresh it, it's odd. If I put 20 here, it's going to be even. Okay, so again, pretty self-explanatory in terms of just the logic itself. Just know that I'm saying sample number modular of 2, basically 20 divided by 2. If there is no remainder, then it's even. If else is odd. Okay, that's one way. Um, you could have conditional renderings here as well. So let's say I have another number. Let's say not only you want to find out if it's even or not, but if the number is even, you want to see if the sample number 2, and we'll define it as, say, 7, right?
not only we want to find out if it's even, but if it's even, we want to see if sample 2 is smaller than number 2, right? First number. Okay. So for that, you could do another conditional rendering inside here. Not rendering, sorry, conditional statement. So what you could do, you could say if um, sample number, which is the first one, is greater than sample number 2, okay, then you could say, and I'll copy this for again um, to keep it time consistent, I guess. You could say sample number is, if this is true, then sample number is greater, right? Greater than sample number 2. Okay. Else, again, you could put a condition here. Else, um, you could say smaller, right? Smaller than sample number 2. So again, let's test this out. We're expecting it's to be even. So first we will say even. Then based on the condition, we are seeing that sample number 2, sample number is bigger. So we'll say 20 is greater than 7. Okay, that is expected right here. You can see it here. Let's say we give another odd number, say 40. Not 40. Let's say sample number is 2. Let's say this is 10. Again, this is not going to print out. Let's see. We'll see. 10 is greater. And if I were to put 10 here and 20 here, you see 10 is even. Again, 10 is even. And 10 is smaller than 20. Okay. And this code executes basically. So it really depends on the condition you're setting. Again, don't worry about it if this is not clear to you. All I'm saying is basically I'm setting few conditions here, and maybe I'll make it a little bigger for you guys to see if you guys are watching it on a phone or something. All I'm saying it is I'm doing multiple things here, right? I'm checking first if the number, so this line, if else condition checks if it's even, okay. Uh, uh, and this one, if not even, it has to be odd, right? And then if it's even, again, when it's even, it enters into this code block. If it's even, we check if sample number 1, which is, if sample number 1 is greater, I mean, it's self-explanatory. If it's greater than 2, then execute this. If not, same thing, execute the next line. Yeah, Okay? we also do like error handling like this as well. So if there's any scope or anything, we can also put it in our else if statement. Exactly. So if you want some sort of condition, if you're expecting something, if it works, it runs there, else it handles that, right? You could just print it out. Just giving us the basics so you guys know conditional statements or logics, right? Also, I just wanted to add, guys, if you guys have any sort of questions, you guys always can just put it in the comment section. We guys gonna go over your questions or any comments. So yeah, I just wanted to add that in. So yeah, go ahead. All right, yeah, thanks, Nate. And yeah, if you guys ever want us to build something, not that we could obviously do it within a live period, like an hour or two, let us know. We could always try to build it and show it to you guys. Yep. Okay. All right, so the next thing is for loop. Loop is basically what does that mean? Loop is basically when you try to do something again and again, right? So for that, there are obviously various types of loops. Today we'll just keep it simple. We'll talk about for loops. So the syntax of the for loop is as follows. So you define for loop with the keyword called for, and you define the initial value. So let's say let I equal to 0. Basically, your initial value is 0, and then let's say I is less than um, or equal to 10. And I'll show you what this is doing. And I plus plus, and after that's done, you basically, if this condition is true, you print this statement, right? So you print again, as you will see that it's the same format that we go over. Something happens, then execute that code, just similar to just like how we do if and else statement, right?
Again, if else statement is this: if this condition is true, run this block. Correct. So if in your interview or somewhere they ever tell you to print out number 1 to 10, you do this from here. So what you will do, and I'll copy this. If it says 1 to 10, we'll actually change the initial value to 1. So what we will do is basically we're saying run a loop that goes from I equal to 1, and I is just again a variable similar to what we defined a little earlier, right? This just like how it is. We defined that with let. We set I equal to 1. I is less than or equal to 10, then I plus plus, right? So now if I want to print out a number 1 to 10, I could do so here. So console.log, and I could just print out the I value. Okay, and let's see what this does. And as you can see here, it literally prints out 1 to 10. Okay, um, and I mean we could do quite a lot of cool stuff with this. Let's say you want to build, let's say you want to build a project where you find the multiplication table of something, you could do so. So if I want to if I want to easily print that out, what I want to do, I want to say, let's say we want to find the multiplication table of 11 or something, right? So we will what we'll have to do, we'll have to do 11x1 equal to 11, then 11x2 equal to, what is that, 22, vice versa, right? So if you want to create this format, what we will have to do, we'll have to do the following. So again, let's build the string so we could easily show it, right? So let's say I want to do let string, and we could print this out in a string to make it easier. Not string, sorry. Let's say let result or something. Result equal. So what do we want to do? We want to first display uh, 11. So let's say 11. Okay. And then what do we want to do? We want to display an X. Okay. And then what we want to display? We want to display each of these numbers. So we want to display I, then plus, and we want to also say, what is it? We want to say equal, and then we want to do this multiplication just like what we did a little earlier, right? We want to do this condition, number 1 and number 2. What is number 1 in our case? Our number 1 again is 11, and I'll show you guys how to actually extract this out in a better way, but I'm hard coding 11 here for now. So we'll say 11 times just the number itself, so which is I, right? Because I increments, as we saw a little earlier, it goes from 1 to 10, and it does that. So let's print this out now. Let's see what results prints out for us. And you can see here it says 11 times 1 equal 11, 11 times 2 equal 22, blah, 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 right? So this is how you could easily print out multiplication of a table in a nicely formatted way. Let's say, you could say, hey, how do I print out for anything, right? Why do I have to just hard code it here? You could for that, you could actually set another variable just to take it out. So we could just say let, I don't know, multiple of or something, multiple of, and you could define this to be anything. So let's say we want a multiple of 11, then you could use that as a reference. So what do we want to do? We want to do multiple of, you want to add this again. So you will say 11 times x I, and you want to do multiple of here as well. Again, the result will really not change, but what happens is at this point you could actually do anything. So if I do this 20 times 1, you can see that, right? It's very so when it comes to development, right, you want to always come up with something that is scalable. What I had a little earlier wasn't scalable because I was hard coding 11 everything, right? And the way to do so is basically to extract it out so you could reuse it again and again. Okay. uh that's in terms of what I had. Just the basics here. um and again, you could make this anything you want. You could make it 11, you could make it 5, uh, and it goes from 1 to 10, right? It's pretty, little side thing that we could do. Okay, so I will comment this out again, and what I will do is I will actually start going back to what we had. Now that you guys know the basics to a certain extent, you guys actually will understand what these are doing. Okay, so again, the way you target an element is by document.getElement,
And if I were to show you this again, if I were to do document dot get, you see there are quite a lot of options we have. We have class name, name, tag name, get element by ID was the first one. So element, right, by ID, um, sorry, ID, right? And it's element. Okay, so you could do that. The reason we're using by ID is because I showed you guys a little earlier in this HTML, and maybe I'll make it smaller again in this side. We'll just put it on the side for now and make it a little smaller so I have some room. Um, so the reason we're using by ID is because I use this as an ID. Right? So if I were to do find, it's you could see here that there is an ID called for input, basically Fahrenheit input. So I'm targeting that. So what I'm doing after that, I'm adding an event listener. Basically, I'm checking if this event is changing. Okay. So if the number changes, I want to trigger this thing, right? This code. This is a function. Maybe I could go over that really quick as well. What that is doing. So there are a couple of ways to write a function. This is the older way. Let's say I want to do multiple, I don't know, mul number multiples or something, right? If I want to do this, what I could have done is I could actually literally put all these codes in here, right? And then, and one thing you'll notice that as soon as that happens, all of this disappears, as because as soon as you define a number, I mean a function, you actually have to call it, right? So if I were to call it now outside, um, you see that it gets executed, right? So if you ever run into that, just know that uh, this is just defining a function, but it doesn't really execute until you call it. And the way you call it, you just call the name of the function, and you put a parenthesis like that, right? Again, first, for those of you who don't know the syntax of a function, is basically, and I'll put the syntax here too, so it's easier. You do function, and then function name. You put this uh, parentheses, and that basically denotes it's a function, and you put this curly braces, right? That's the syntax of a function. Another thing you could do actually, instead of saying multiple of in here, again, if you don't want to hard code that, you could actually set a variable that it takes out. And anything you put inside this parenthesis is called a parameter. So if I put let, I don't know, multiple of in here, and if I were to delete this, 1 second, and let's say this is a number. Why is that multiple of? Yeah, one of our Uh-huh. one of our, one of our fellow friends asked also, like, if we Yeah. can speak in Bengali as well, so if they can understand this as well. So Yeah, sure. yeah, for you guys to understand, yeah, we can just do that as well. But thanks, Yeah, thanks for saying that. yeah. So yeah, I'll quickly go over that in Bangla in a bit after I go over this. So আমি একটু পরে আপনাদের জন্য বাংলা এক্সপ্লেইন করব, for those of you আপনারা যারা শিখতে চান আর কি. Okay, so there's this function, and again I was doing let here, it's because I'm used to this other languages, but you basically just set the parameter here. So what does that do? It basically takes into something into an account. So when you do multiple of, you could just pass in a number. So in here, if I were to pass 5 now, and when I call the function, you see that it runs 5. If I were to put 10, sorry, if I were to put 10, it changes it. And the benefit of this is this is reusable. That means if I want a multiplication of 5 and 10 together, I could do that here. You can see it, right? It basically just runs everything in a loop, and this is so reusable in our sense. So I'm going to quickly go over this in Bangla for one of our viewer. So just I'm going first thank you join করার জন্য আর আমরা কয়েকটি জিনিস আজকে কভার করলাম। কি করছি আমরা কিছু ভেরিয়েবল
রাইট? আমি নামগুলো আপনাকে ইংলিশে বলবো, কারণ আমরা যদি ইন্টারভিউ করতে হয়, অবভিয়াসলি কোনোদিন ফেস করতে হয়, আপনার কাছে প্রপার ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ? সো আপনার সিনট্যাক্স, একটা ভেরিয়েবলের সিনট্যাক্স হলো মানে আপনি কিছু একটা জিনিসের আ সেট করবেন। সো আপনি মনে করেন আমরা যখন আ ম্যাথ করতাম, আমরা বলতাম x equal to 2, হ্যাঁ? সো ইন দিস কেস x হলো একটা ভেরিয়েবল আর 2 হলো x এর ভ্যালু। সো আমরা এরকমই সিনট্যাক্স ইউজ করতেছি। জাস্ট জাভাস্ক্রিপ্ট এ আপনার কাছে ইদার লেট দিতে হবে, নাহলে কনস্ট দিতে হবে, নাহলে var দিতে হবে। ওকে? জাস্ট মানি শো করার জন্য যে এটা একটা ভেরিয়েবল। ওকে? সো আ কিছু ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল আছে আমাদের। একটা আছে স্ট্রিং, যেটা হলো মানে লেটারস এর কনসিস্ট হয়। সো জন স্পেস যেটা এটা একটা স্ট্রিং, বিকজ এটার মধ্যে আমরা একটা কোটেশনের মধ্যেই এই জিনিসটা এন্টার করছি। হ্যাঁ? সো ফার্স্ট নেম একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল, লাস্ট নেম একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল, এটাও একটা ভেরিয়েবল, বাট এইজ একটা হলো নাম্বার, এটা হলো নাম্বার টাইপ। টেম্পারেচার এটাও ডাবল। সো আমি এগুলো লিখে নিচ্ছি। এটা হলো ডাবল, এটা হলো নাম্বার, রাইট? um ডাবল নাম্বার, এটা হলো একটা স্ট্রিং, এগুলো স্ট্রিং, এটা হলো একটা বুলিয়ান। এই তো। সো এগুলো হলো আমাদের ডিফারেন্ট টাইপ, যেগুলো আমরা একটু আগে গো ওভার করলাম। আর তারপরে আমাদের অ্যারিথমেটিক আছে, যেগুলো আমরা এগেন ম্যাথের যেগুলো শিখছি ছোটবেলা থেকে, প্লাস মাইনাস, মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন। সো গুণ করা আর ভাগ করা। সো কেমনে আপনি আ এড করবেন একটা জিনিস, একসাথে যোগ করবেন, আপনি দিবেন নাম্বার 1 প্লাস নাম্বার 2 আরকি। তো আর এটা যদি আপনি দেখতে চান, এখানে আমি কমেন্ট করে রাখছিলাম আগে, তো দেখা যাচ্ছিল না। বাট আপনি যদি এখন দেখেন, আ এই জিনিসগুলো প্রিন্ট হচ্ছে। সো আমি যদি এড করি, আ কি এড করছি? আমরা 15 এড করছি আর 7 এড করছি। সো নাম্বার 1 প্লাস নাম্বার 2 সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে 15 মাইনাস 7। মাল্টিপ্লাই করতেছি আমরা নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 কে। সো এগেইন আমাদের এরকম করতে হবে এটা, নাহলে এটা একসাথে হবে না। আর ডিভিশনও এরকম করতে হবে। হুম? আ এটা কেন করলাম? কারণ আমরা ছোটবেলায় শিখেছি PEMDAS বলে কথা। প্যারেনথেসিস সবার আগেই এক্সিকিউট হয়। সো মানে এই ফরমেটের মধ্যে যদি আপনি এরকম না করেন, তাহলে এই দোনোটা একসাথে এড করে দেয় আরকি পুরা। আম এইগুলোর জন্য হয় না, বাট প্লাস আর মাইনাস এর জন্য, প্লাসের জন্য ডেফিনিটলি হয়। সো জাস্ট সিনট্যাক্স এরকম সেভ রাখার জন্য আমরা বলতেছি, আ আমরা যখন এটা প্রিন্ট করব, এখানে প্রিন্ট করার জন্য আপনার কাছে console.log ইউজ করতে হবে। এটা কি করে? আপনি যদি কনসোল এখানে যান, আ যদি আপনি দেখেন নাই আগে, রাইট ক্লিক কইরা আ ইন্সপেক্ট দিলে আপনি কনসোল লগে যেতে পারবেন। কনসোল লগে গেলেই আপনি যেগুলো আমরা প্রিন্ট করতেছি এগুলো দেখবেন। সো আমরা ১ম এ এগুলি প্রিন্ট করতেছিলাম। তো এড করলাম 15 আর 7, সাবট্রাক্ট করলাম, মাল্টিপ্লিকেশন করলাম, আর ডিভিশনও করলাম। হ্যাঁ? ডিভিশন করলে এটা আসতেছে। আর আপনার রিমাইন্ডার, REM হলো রিমাইন্ডার। এটা হলো আপনি যদি ভাগ করার পরে কোনো নাম্বার থেকে থাকে, মনে করেন ১৫ সাথে ৭ যদি ভাগ করেন, আপনি ৭ and 7 times 7 times 2 হলো ১৪ হয়। আর একটা রিমাইন্ডার থাকে। এটার জন্য এটা প্রিন্ট করছে রিমাইন্ডার ইকুয়াল টু 1। ওকে? সো এটা হলো আ this much, and then আমরা কন্ডিশনাল রেন্ডারিং করছিলাম একটু আগে। আ রেন্ডারিং এর কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস রাদার। সো কি করতে হয়? কন্ডিশনের জন্য আপনার সিনট্যাক্স হলো এটা। ইফ কোন কন্ডিশন, তাহলে আপনি এই ব্লকটা রান করবেন। মানে এখানের মধ্যে কার্লি ব্রেসের মধ্যে যেকোনো কোডেই আমরা রান করতে পারবো। এলস আমরা এটা রান করব। সো আমি একটা স্যাম্পল এক্সাম্পল দিতেছিলাম সবাইকে, যে আপনি যদি একটা নাম্বার থাকে আপনার কাছে, আপনি যদি এটা ফাইন্ড আউট করতে চান এটা ইভেন নাকি অড। ইভেন হলো ২ এর মাল্টিপল আর অড হলো ২ এর ছাড়া আরকি, মাল্টিপল ছাড়াই। ওইটা করার জন্য আমরা এই কোডটা লিখলাম, যেখানে আ লিখছি আমরা নাম্বার 1 মডিউলস অফ 2। এখানে আমরা একটু আগে দেখাইছি মডিউল মানে রিমাইন্ডার থাকে। মানে ভাগ করার পর যদি কোন নাম্বার থেকে থাকে, তাহলে ২ এর ২ এর ২ দিয়ে যদি কোন নাম্বার আমরা ভাগ করে থাকি, ভাগ করে যদি কোন নাম্বার থেকে থাকে, তাহলে ওই নাম্বারটা যেটা আমরা টেস্ট করতেছি, ওইটা ইভেন না। হ্যাঁ? আর যদি না থাকে, তাহলে ইভেন। সো এই কন্ডিশনটা এখানে আছে। সো যেহেতু আমাদের স্যাম্পল নাম্বার 10, তাহলে এই নাম্বারটা ইভেন হবে। হ্যাঁ? তারপরে আমরা বলতেছি আরো আপনি অনেক তার ভিতরেও if else স্টেটমেন্ট এর ভিতরেও আ আরো স্টেটমেন্ট ঢালতে পারবেন আপনি যদি চান আরকি। রাইট? সো 2nd লেয়ার অফ if else করতে পারবেন। আপনি এটা বিল্ড আপ করতে পারেন। আপনার লজিক এর উপরে ডিপেন্ড করে।
সো আমরা বলছি আমরা জাস্ট ইভেন অর্ডার খুঁজতেছি না, আমরা চাইতেছি নাম্বার, যদি নাম্বার 2 আর একটা নাম্বার থাকে, যদি ইভেন হয় নাম্বারটা, কারণ যেহেতু আমাদের কোড এটা এখানে ভিতরে এক্সিকিউট হইতেছে, আমরা চেক করব আফটার যদি নাম্বারটা ইভেন হয়, এই স্যাম্পল নাম্বার 1 টা কি স্যাম্পল নাম্বার 2 থেকে বিগার নাকি স্মলার। যদি বিগার হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট করব ইজ গ্রেটার দেন, সো আমরা বলবো স্যাম্পল নাম্বার 1 which is 10, স্যাম্পল নাম্বার 2 হলো 20 is greater than স্যাম্পল 2। আর যদি স্মলার হয় তাহলে আমরা বলবো স্মলার, যদি ছোট হয় স্মলার, বড় হলে গ্রেটার। আহ ওইটাই আপনি একটু আগে দেখলেন এখানে আমরা লিখছি এখানে 10 is even, কারণ 10 কে যদি 2 দিয়ে ভাগ করি আমরা 5 পাচ্ছি which is even। আম হ্যাঁ, যেটা একজন জিজ্ঞাসা করেছে যে ভাগশেষ, হ্যাঁ ভাগশেষ, কারণ ইভেন নাম্বারটা যখন আমরা কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করলে সে ভাগশেষটা কিন্তু শূন্যই কিন্তু আসবে। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ, যার কারণে কিনা ভাগশেষটা যদি শূন্য আসে দেন তাহলে দ্যাট ইজ অ্যান ইভেন নাম্বার। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। সো এটাই এই দুইটা আপনার লুপের ওর কন্ডিশনের উপরে এটাই হচ্ছে। আর তারপরে আমরা ফাংশনের কথা বলতেছিলাম। হ্যাঁ, ফাংশনের আগে আমরা কথা বলতেছিলাম অ্যাকচুয়ালি লুপ লুপ নিয়ে। লুপ কি করে? আপনি যদি একটা জিনিস বারবার করতে চান, ইউ হ্যাভ টু পুট ইট ইন সাম সর্ট অফ লুপ। আমরা অনেক ধরনের লুপ আছে জাভাস্ক্রিপ্টে। দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড ফর লুপ, ফর ইচ লুপ আছে। তারপরে আপনার আছে while loop and do while loop। আমরা obviously টাইমের জন্য এই সবকিছু go over করব না। বাট আমরা ফর লুপ নিয়ে কথা বলছিলাম একটু আগে। আমরা বলতেছিলাম যদি আপনি নাম্বার 1 to 10 প্রিন্ট করতে চান, কোডটা কি থাকতে হবে, রাইট? আমরা কোডটা একটু আগে দেখিয়েছি। সো আমি জাস্ট এই জিনিসটা কমেন্ট আউট করে আপনাকে এই জিনিসটা আবার রান করি, হ্যাঁ? সো আমি যদি চাই console log, আমি যদি 1 to 10 ইয়া করতে চাই, তাহলে কন্ডিশনটা হলো 4 again syntax আপনার syntax এখানে নিচেই ছিল। আমি এটা উপরে নিয়ে আসি একটু। সিনট্যাক্সটা হলো আপনি 4 দিয়ে শুরু করবেন and then একটা কন্ডিশন এন্টার করবেন। কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় আপনি এক্সিকিউট করবেন, হ্যাঁ? সো ৩টা পার্টস আছে। ৩টার মধ্যে এই একটা ওই সেমিকলনের মতো আছে যেটা আপনি কন্ডিশনগুলো ভাগ করে। ১ম কন্ডিশনে কি হবে? আপনি ১ম এ আপনি ইনিশিয়াল ভ্যালু শুরু করবেন। আপনার নাম্বার, কারণ যেহেতু এটা লুপ, আপনার স্টার্ট পয়েন্টও লাগবে, আপনার এন্ড পয়েন্টও লাগবে, রাইট? নাহলে লুপটা সবসময় কি হবে? চলতে থাকবে। এটা ইনফিনিট লুপ হয়ে থাকবে। সো আমরা এটা কন্ডিশনালটা এন্টার এমনভাবে কন্ডিশন দিতে হবে যেটা শুরু হবে আর শেষ হওয়ার জন্য কন্ডিশনটা দিতে হবে, রাইট? না হলে আপনার শুধু লুপেই থাকবে অ্যান্ড দেখবেন এটা রান করবে না আরকি। রান করবে না, এটা কন্টিনিউয়াসলি রান করবে অ্যাকচুয়ালি। সো আমি যদি মনে করেন এটা দিই আমি যদি i++ না দিই, আপনি দেখবেন এটা কি হয়, হ্যাঁ? অ্যান্ড result is not defined. What is result? result, সরি। result না, আমি i দিতে হবে, হ্যাঁ? অ্যান্ড দেখেন আপনি এখানে কি হয়। সি এটা কাউন্ট করতেছে বারবার। বুঝছেন? হ্যাঁ, আমি এটা স্টপ করব বিকজ ইটস ইন এ ইনফিনিট লুপ। সো এটার জন্য আমাদের কন্ডিশনটা দিতে হবে। নাহলে আমাদের কম্পিউটার এট সার্টেন পয়েন্ট ক্র্যাশ করবে, হ্যাঁ? সো আমি এটার জন্যই এটা দিয়ে গেছে। সো যদি রিফ্রেশ করি, let me see if I could close this because it's running in an infinite loop, right? Okay, so let me run it again. কারণ ইনফিনিট। দেখছেন আপনি ইনফিনিট লুপে এরকম হয় আরকি। So these are things আমি জাস্ট আপনাদের লাইফে দেখাচ্ছি। ভুলও কইরেন না। So let's run it again, হ্যাঁ? Um, so সোর্স এ যাবো আমি আর so ব্রাউজার অল টাইম ক্র্যাশ করবে, ব্রাউজার হ্যাঁ, মেশিনে হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজে অল করেন টাইম তখন ক্র্যাশ করবে। ভিএস কোডে তো করলে ভিএস কোড আপনার ক্র্যাশ করবে, ব্রাউজার করলে ব্রাউজার আপনার ক্র্যাশ করবে। হ্যাঁ, সো আ এটা ইউজ করেন না। জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্যই করা হইছে। এন্ড এগেইন যারা জানেন না ডেফিনিটলি এটা ভালো করে চিন্তা করে করেন। কারণ আমি চান না আপনার কম্পিউটার ক্র্যাশ করে আপনি জিনিস লুজ করেন আরকি। হ্যাঁ? আর এটা হবে না, জিনিস লুজ হবে না, বাট এট লিস্ট আপনার কোড-টোড যদি কোনো মেসড আপ হয়ে যেয়ে থাকতে পারে। সো লুপের সময় সবসময় মনে রাখবেন এন্টার অ্যান্ড এক্সিট ক্রাইটেরিয়া কি থাকে আরকি। হ্যাঁ? সো এগেইন গোইং ব্যাক, এটা আমরা 1 to 10 প্রিন্ট করতে চাইতেছি। আমাদের স্টার্টিং নাম্বার হবে 1, আমাদের এন্ড নাম্বার হবে 10। কেন 10? কারণ আমরা বলতেছি I less than or equal to 10। That means 10 টা ইনক্লুড করতেই হবে। কারণ আমরা ইকুয়াল টু সাইন দিছি। আর নেক্সট হলো আ I++। এটা মানে কি? আপনি একবার রান করার পরে, সো ইট বেসিক্যালি একটা লুপের মতো রান করে। সো আমরা কি করতেছি? আমরা শুরু করতেছি I equal to 1, হ্যাঁ? তারপরে আমরা প্রিন্ট করতেছি 1, কারণ I equal to 1 যেহেতু। তারপরে আমরা কি করতেছি? এটা শেষ হওয়ার পরে আমরা বলতেছি I++। কি করে I এখন চেঞ্জ হয়ে যায় 2 এর মধ্যে, রাইট? এখন নেক্সট টাইম আবার রান যখন করে I হবে 2, প্রিন্ট আউট হবে 2, হ্যাঁ? প্রিন্ট আউট হবে 2, দেন I++ এগেইন I++, এখন হবে 3। সো এরকমই লুপটা চলে।
আনটিল আপনি 10-এ পৌঁছেন তখন এই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যায়। হ্যাঁ? আমি কন্ডিশনটার জন্য আপনাদেরকে দেখাই। আমরা কি করতে হবে? আমরা শুরু করতেছি I less than or equal to 10 নাকি? যদি হয় আমরা প্রিন্ট করব I equal to 1, হ্যাঁ? প্রিন্ট করব। আর আমি এখানে লিখি এটা প্রিন্ট 1, হ্যাঁ? আ আমি যেহেতু এটা লুপের মধ্যে হচ্ছে সো আমি এটা করতেছি। আ আমরা ১ম এ চেক করি I less than or equal to 10, বুঝছেন? এটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট করব। আমরা কন্ডিশনে যেটা লিখছি। যদি ট্রু না হয় তাহলে আমরা এটা রান করব না। হ্যাঁ? যেটা আমরা সিমিলার টু if else statement এর আমরা এই কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে নাকি দেখতাম। সো আপনি এরকম যদি কন্টিনিউয়াস করেন, আমি এটা কপি করি। আপনি এটা তো 10 এর মধ্যেই করবেন। সো আপনি শেষ পর্যায়ে আপনি I equal to 10 থাকবে, 10 equal less than 10 থাকবে, হ্যাঁ? আপনার print to 10 করবেন। আপনি যখন I++ করবেন আপনার I11 হয়ে যায়। ঠিক আছে? At this point আপনি আর কিছুই প্রিন্ট করতেছেন না। আ তখন আপনার লুপটা ব্রেক হয়ে যায়। এটার জন্য আমরা 1 to 10 প্রিন্ট করতেছি। বুঝছেন? সো দ্যাটস ইন টার্মস অফ লুপ। আমরা এটাই একটু আগে কভার করলাম। তারপরে হচ্ছে নাম্বার মাল্টিপলস যেটা আমরা একটু আগে করলাম। আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই, আ মনে করেন মাল্টিপল অফ 2, মাল্টিপল অফ 5, মানে ২ এর যদি ২ এর ২ এর ওই মাল্টিপল টেবলও যদি আমরা করতে চাই, 2 টাইমস 1 করতে হয়, 2 টাইমস 2 করতে হয়। যদি ১০ পর্যন্ত করতে চাই, আমরা এটা লুপ হিসেবে ইউজ করতে পারি। সো মনে করেন আপনি যদি করতে চান, আপনি যদি 2 এখানে দেন, দেখবেন এখানে 2 এর মাল্টিপলস আছে। হ্যাঁ? সো আমরা এটাকে কেমনে করলাম? ১ম এ আমরা এটার সিমিলার টু এই জিনিসটা আমি এখানে আবার কমেন্ট করে রাখছি। আম কমেন্ট করে দিলাম। সো আপনি এই জিনিসটা এখানে রান করতেছেন। রান করার পরে কি হচ্ছে? আপনি বলতেছেন সেইম থিং 1 to 10 এ রান করবেন। তারপরে আপনি রেজাল্ট প্রিন্ট করবেন। রেজাল্টে কি? আপনি মাল্টিপল অফ যেটা একটা এই ফাংশনের মধ্যে আপনি একটা নাম্বার দিতে পারতেছেন। নাম্বারটা মানে কি হলো? এটা হলো একটা আ প্যারামিটার বলে। এই নাম্বারটা মানে আপনি ইউজ করতে পারবেন যেখানে ওখানে এখানে ফাংশনের মধ্যে। সো আপনি চাইলে এখন হার্ড কোড করতে হইতেছে না। আপনার মানে বলতে হইতেছে না যে ৫ এর গুণন কি, ৪ এর গুণন কি? আপনি জাস্ট নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি দিতে পারতেছেন এখানে। সো আমি যদি ২ এর করি, এটা কি হচ্ছে? আমরা একটা রেজাল্ট আ ভেরিয়েবল আ আ ক্রিয়েট করছি। এগেইন রেজাল্ট ভেরিয়েবলটা আমরা অন্য যেরকম ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম আগেই, ঐরকমই আছে। এটার মধ্যে আমরা মাল্টিপল অফ যেটা নাম্বার আসতেছে, ওইটা এড করতেছি। এগেইন এটা একটা স্ট্রিং। সো আমরা যেটা ক্রিয়েট করতেছি এটা মানে স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন বলে। একটু আগে যেটা আমরা করলাম। ফার্স্ট নেম প্লাস লাস্ট নেম যেরকম, এরকমই সিমিলার। আমি জাস্ট এটা প্রেজেন্টেশন এর জন্য আমরা দেখাই দিছি আরকি। সো মাল্টিপল অফ 2 প্লাস এক্স মানে আমরা গুণন করতেছি। প্লাস আই হলো কি এই নাম্বারটা যেটা আমরা একটু আগে দেখাইলাম 1 to 10 ইকুয়ালস মাল্টিপল অফ আমরা একটু আগে এরিথমেটিকটা করলাম, হ্যাঁ? মাল্টিপল অফ যেটা হচ্ছে 2 টাইমস 1, হ্যাঁ? তো এটার প্রিন্ট আউটও এটার মতোই হচ্ছে। সো আমি এটা দেখাই আপনাকে। এটার প্রিন্টার হচ্ছে এরকমই। আমরা বলতেছি I ১ম এ 1, হ্যাঁ? I equal to 1, আপনি 1 এখানে আনতেছেন, 1 is less, আপনি এই প্রিন্টটা করতেছেন এরকম। আমি প্রিন্টটা বলি থাকি আপনাকে। প্রিন্ট করতেছেন আপনি 2, তারপরে x, হ্যাঁ? তারপর I যেটার ওর ভ্যালু হলো 1, ইকুয়ালস আর আপনি মাল্টিপ্লাই করতেছেন ২ এর আর ১ এর মিলে। সো 2। সো আপনি এটা যদি লুপ করে থাকেন আর এটা হবে 2, তারপর এটা যদি করতে থাকেন তাহলে আপনি প্রিন্ট স্টেটমেন্টে শুধু দেখবেন কারণ আমরা প্রিন্ট করতেছি। এটা যেহেতু এখন I++ হয়ে গেছে, এখন 2 হয়ে গেছে। এটা 2 is less than 10 এখনো কন্ডিশন ট্রু আছে। 2 টাইমস 2 আর 2 এর ২ এর ২ গুণন হইতেছে ৪, হ্যাঁ? তারপর আপনি এখানে ৩ এ আসতেছেন। সো আপনি এই জিনিসটা প্রিন্ট আউট দেখতেছেন কনসোলে। যেটা আমরা এখন দেখতেছি, হ্যাঁ? আ আর এটা কারণ আমি এখানে ২ এ দিছি। আপনি যদি এখানে ৫ দেন, দেখবেন ২ এর পরে ৫ হইতেছে। এটা বারবার রিইউজ করা যাচ্ছে কারণ এটা ফাংশন। আমরা এটা ফাংশনে এক্সট্রাক্ট করছি। এটার জন্য আপনি এই কোডটা বারবার ইউজ করতে পারতেছেন। না হলে আমার আবার বারবার করে এই জিনিসগুলো কপি করতে হইতো আরকি। সো আমি যদি মনে করেন ৫ এর করতে চাই, তাহলে আমার এটা কপি করে আবার মনে করেন এখানে ৫ দিতে হইতো। হ্যাঁ? আমার মাল্টিপল অফ ৫ দিতে হইতো এখানে আ এই মাল্টিপল এর জায়গায় ৫ দিতে হয়। এরকম না করে আমরা এটা একটা ফাংশনে এক্সট্রাক্ট করছি। তাহলে আমরা এটা ইউজ করতে পারতেছি। সো আমরা সো ফার ওইটাই গো ওভার করছি। তারপরে আমরা এই জিনিসগুলো কথা বলতেছিলাম আরকি। সো লেটস জাস্ট গো ওভার দিস। আমি যেহেতু টাইম কনস্ট্রেইন আছে, আমরা পুরাটা গো ওভার করব না। জাস্ট একটা স্যাম্পল একটা দেখাবো। কোয়েশ্চেন ছিল। হুম, হুম। ফাংশনের রিটার্ন আমরা করিনি কেন? কিন্তু রেজাল্ট তো আসতেছে। ফাংশনের রিটার্ন কখন ইউজ করতে হবে? আ রিটার্ন যদি আপনি কোন আ ওকে আমি আমি দেখাই আপনাকে কি করতে হবে, হ্যাঁ?
সো মনে করেন আমি এটা এক্সিকিউট করতেছি, আমি যদি এটাকে বলি cons let's say function print name, আর আমি যদি লিখি return Mohammed Minhas, আর আমি যদি এটাকে একটা ভেরিয়েবলে সেট করি, সো এটা তো ফাংশন, আমি তো রান করতেছি না এখন। আমি যদি ভেরিয়েবলে সেট করি let full name, আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফুল নেম মনে আগে ডিফাইন করা আছে, বাট ফুল নেম ইজ অর সামথিং দেখি। আর আপনি যদি এটা প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনি যদি এটা প্রিন্ট করেন, অ্যাকচুয়ালি না, এটা না প্রিন্ট, আমি কি করতেছি এই ফাংশনটার আমি এটার সাথে ডিফাইন করতেছি, কারণ আমি দেখাই দিচ্ছি কেন হবে। এখন আপনি যদি এটা console.log করেন, আমি যদি লিখি full name is, আমি যদি এটা লিখি, এখন দেখেন কি হয়। God promise or এখানে, হ্যাঁ, ফুল নেম ইজ মোহাম্মদ মিনহাস, ওকে। এইটা কারণ আমি রিটার্ন করছি। এখন যদি আপনি রিটার্ন না করেন তাহলে কি হয় দেখেন। So আমি যদি এখন মনে করেন এখানে একটা স্ট্রিং দিলাম or let দিলাম, let full name, again one thing to know about function, for those of you, is whatever you put inside the function, it only belongs to that function. So if I do this, আমি যদি এখন প্রিন্ট করি name is, দেখেন এটাতে, and now if I were to print it out, you will see that it says full name is undefined. You see it? Because I'm not returning anything. So that's when you put return statement. If you don't put return equal to something, now to fix this, আমরা কি করতে পারি, আমরা return full name বলতে পারি এখানে। এখন এই জিনিসটা কাজ করবে। So if I return full name, you will see it here. Now we will say my name is Mohammed Minhas. এটাকে আমরা question answer করতে পারি, or I don't know who is, আমি দেখি নাই, whether it's sister or brother. Are you looking at the comment section tonight? Yeah. Okay. So yeah, if that answer your questions, please let us know. হ্যাঁ, আর আমি যদি এটা প্রিন্ট হচ্ছে কারণ আমি জাস্ট প্রিন্ট করতেছি, আমি এই ভ্যালুটা কোনো অ্যাসাইন করতেছি না, বুঝছেন। এটার জন্যই আমি দেখতেছিলাম একটু আগে, মানে যখন লুপটা রান করে, as soon as কন্ডিশনাল রান করতেছে, আমি যখন কল দিলাম এটা কনসোল লক করতেছে, বাট আমরা কিটা কিছু আসলে কিছু রিটার্ন করতেছি না। বাট আপনি যদি কিছুই ফাংশনে একটা ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করেন, ওই যদি কিছু রিটার্ন না করেন, আর ওই জিনিসটা যদি প্রিন্ট করতে চান পরে, ওইটা প্রিন্ট আউট হবে না। So a person asked, why weren't we using return? And return is just a keyword to return something. So I was giving him this example where we created a function called print name, where I have a variable called full name equal to Mohammed Minhas, and I wasn't returning anything. So if I don't return anything, if I were to call this function and let's say set it to a variable, or even if I were to call it here, right? Even if I were to call it here, it would not print anything, right? So you'll see that it will say full name is undefined because it's really not printing, it's not returning anything. Okay, so for you to for that to work, you just have to use the keyword return. Only then it's going to print out. Okay, so that's the benefit of return. Obviously, if I were to do console log here, it will print it out because when I call the function, it just prints it out in the output. It really doesn't set anything to the variable itself. Okay, so that was a good question. Thank you for asking that. Hopefully এটা আমি explain করছি, আপনি বুঝতে পারলেন। Yeah, he's clear now. Okay, good. এখন let's go over, আমরা যেহেতু একটু আগে explain করতেছিলাম এটা কি করতে হয়, right? So again, I was going over this a little earlier where we are targeting certain elements, right? And again, I showed you guys what this is. There's an ID that I'm targeting by, and again, look at this. It's targeting for input. Basically, I'm targeting this input. When I say input, basically anything that you could enter stuff on is basically input. Okay, so if I were to do 1 2 3, that's an input. This is a text input, but it's a type of number. What does that mean? A input to like a number input, it's a text input, but একটা type হলো number, হ্যাঁ। ইনপুট টাইপটা হলো নাম্বার। এটার কারণেই আমি যেহেতু আপনি দেখতেছেন নাম্বার, এই বলি এখানে
type equal number, আমি যদি এখানে টেক্সট দিই, obviously things are will change, হ্যাঁ? তো আমি যদি এখন টেক্সট দিই তাহলে আমি এখানে যেকোনো কিছু লিখতে পারবো। বাট যেহেতু আমরা নাম্বার অ্যাকসেপ্ট করতেছি, আমরা চাইবো না যে কেউ এমন কিছু এন্টার করে যেটা নাম্বার না। হ্যাঁ? এটার জন্য আমরা টাইপ ইকুয়াল এই নাম্বার দিচ্ছি এখানে। ওকে? So we don't want anyone to put any sort of values except number. That's why we're setting the typical number. Again, probably in near future, or when you do join our course in future, we'll go over the different types you have. Right? There's different. There's text. There's number. All sort of stuff. Right? There is a type equal submit where for a button. So a bunch of things. Right? But what I'm doing is I'm targeting this element with this ID. Okay, and then I'm adding an add event listener. What is this add event listener does? It checks, it listens if the item is changing the value or not. Okay, so when I put an input function e, is basically I'm checking if something is happening to that input or not. Okay, so and I'll show you, what that is. Okay, so if I were to do console.log, okay, and let's say for input I put event. Okay, if I were to do for if I do for now, see what happens. So আমি কি করতেছি, আমরা এই জিনিসটার ইভেন্ট লিসেন করতেছি, মানে এখানে যদি কেউ টাইপ করে কিছু, আমরা এটা চেক করতেছি, টাইপ করলে আমরা মানে এই জিনিসটা এক্সিকিউট করবো আবার। হ্যাঁ, ওইটার জন্য আমরা এখন আমি যদি আপনাদেরকে একটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি, যেহেতু আমি নাম্বারটা চেঞ্জ করবো এখন প্রথম এটাতে, নোটিস হোয়াট হ্যাপেন্স। আমি যদি 1 দিই, দেখছেন ইভেন্ট লিসেনার 1 2 3, যে এভরি টাইম ইট চেঞ্জেস, এটা ট্রিগার করে, দেখছেন? সো এটাই হচ্ছে এই ফাংশনালিটির কাজে, এটা হলো as soon as ইভেন্টটা ট্রিগার করে, চেঞ্জ করে, আমি এই ফাংশনটা এক্সিকিউট করব। এই ফাংশনের কাজ আমরা একটু আগেই একটু পরে এক্সপ্লেইন করব, বাট আমি জাস্ট এটাই আপনাদেরকে শো করতে চাইছি। ওকে, so again, as soon as that event changes, just like how I showed you a little earlier, we executed this function. Okay, and this function is basically within this curly braces, and it's all inside this event listener wrapped in there. Okay, আর এটা ফাংশনটা এই ইভেন্ট লিসেনের মধ্যে র্যাপ করা আছে। এখন আপনি ইজিলি এটা বুঝতে পারবেন কেন কি হচ্ছে এখানে। সো আমরা যখন এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করব, হ্যাঁ, আমরা কি করতেছি, আমরা যখন এখানে 1 2 3 অ্যাড করছি, আমরা এই দুইটা ভ্যালু আপডেট করতে চাই। হ্যাঁ, এই দুইটা ভ্যালু কেমনে আপডেট করব, এটা আমরা এখন দেখাচ্ছি। সো এখন বলতেছে এই ভ্যালু যেটা আমি দিলাম, এটা কি হলো, এটা হলো ফারেনহাইটে, আমরা সেলসিয়াসে কনভার্ট করব, কেলভিনে কনভার্ট করব। ওকে, so after you put this number as denoted as Fahrenheit, you will actually update this value to Celsius, and Kelvin is Kelvin, right? So a function, and again আমরা দেখাই দিচ্ছি এটা কি হয়। আমরা এই জিনিসগুলো একটু আগে গো ওভার করছি, কারণ আমরা চাই এই লজিকটা যেন কাজ করে। হ্যাঁ, so again we went over all this multiplication and minus and all of that, so you understand this. Okay, that was the whole point of that. Now as soon as this is executed, as soon as এটা চেঞ্জ হয়, আমরা সেলসিয়াস আপডেট করব। সেলসিয়াস আপডেট করার জন্য আমাদের ভ্যালুটা দরকার, আমরা এই জায়গাটার লোকেশনটা দরকার, কারণ আমরা চাইতেছি আমরা এটা আপডেট করি। হ্যাঁ, তো এই ভ্যালুটা আমরা কেমনে আপডেট করব, আমরা এখানে এগেন সেম থিং করতেছি, ডকুমেন্ট or get element. Again we're targeting this value, where does it belong to, we'll find that. So you basically get that ID. Again, this is right next to degrees Celsius C, as you can see here, right? So if you just want to see it better, I could say here, right? So and it will update to here. See, so আমরা এই জিনিসটাই target করতেছি, again we're changing this value. Okay, so for the sake of it, I'm just going to leave it there. So now what happens, আমরা একটা Fahrenheit পাচ্ছি, হ্যাঁ, the entered value is Fahrenheit. So to convert from Fahrenheit to Celsius, you guys know this function, right? You do 5 divided by 9 times whatever the value is, times 1 minus 32. Okay, so আমরা Fahrenheit to Celsius যদি কনভার্ট করি, আমাদের এই ফাংশন ইউজ করতে হবে, যেটা 5 ডিভাইড বাই 9. So if I were to even look at it here, so Fahrenheit to Celsius function, right? আমি যদি এটাই দেখি, এটাই দেখেন আপনি এখানেই থাকবে, ইমেজে যদি যাই, সেম থিং হচ্ছে। সো আমরা এই জিনিসটা আমরা রিক্রিয়েট করতেছি, বুঝছেন? সো 5 ডিভাইড বাই 9 Fahrenheit minus 32. হ্যাঁ, সো আমরা এই জিনিসটা রিক্রিয়েট করতেছি, and we're doing minus, আমরা মানে এই নাম্বারটা রাউন্ড করার জন্য কি। সো again formula from Fahrenheit to Celsius এখানে, again the formula for Fahrenheit to Celsius is here, and we basically update this value here to here.
So as you will see, if I were to go back and if I were to do 1, 2, 3, it updates to that. Okay. And now it's the same thing for Kelvin. Again, this is আমরা এটা Kelvin-এর জন্য target করা হচ্ছে. Again, we're targeting this for Kelvin, right? So Fahrenheit to Kelvin, if I were to do it here again, let's say Kelvin and say Kelv or something, right? আমরা যদি এটা target Kelv করি, now you will see that it obviously updates to Kelv here. This number, sorry, what is that? Kelvin, is the same thing. আপনি যদি Fahrenheit to Kelvin এ convert করতে চান, আপনার কাছে you have to add 459.67 আহ, এই এই জিনিসটা করার পর আর কি। আপনি যদি এটা দেখতে চান দেখতে পারেন কেমনে করা হয়, বাট এটাই হলো ফর্মুলা। Okay? And this is the formula again from Fahrenheit to Kelvin. Okay? Then this dot to fix is basically how much you want to round this number to. So if I were to do 1, 2, 3, as you can see, rounded number is 2. Okay. um this fixed number again, এটার fixed numberটা এটাই অ্যাড করা হচ্ছে কারণ আমরা চাইছি এটা round to 2 হয়। আমি যদি এটা চেঞ্জ করে দিই to 2 to nothing, আমরা এখন দেখবেন আমি যদি 1, 2, 3 দিই এটা হোল নাম্বার হচ্ছে, এটা ফুল নাম্বার হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে রাউন্ড করা হচ্ছে। সেটার জন্য আমরা যদি ডেসিমাল নাম্বারে করতে চাই, আমাদের এই ফাংশনটা ইউজ করতে হবে টু ফিক্স, আর এই জিনিসটা হয় শুধু নাম্বারের উপরে। আমি যদি এটার মধ্যে 10ও দিতে চাই, আই কুড ডু সো। ওকে, আমি 10 দিতে চাই, অবভিয়াসলি আমাদের স্পেস যদি থাকে, you see that, right? It adds up to 10 decimal points. Huh? So again, depending on your requirement, again, আমার requirement উপরেই এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি চাইতেছেন। আপনি যদি 2 decimal convert করতে চান তাহলে you do 2 fix and আপনি এই নাম্বারটা দিতেছেন। Again, you do 2 fix and you put the decimal number of the number of decimal numbers that you want after the decimal, if there is a decimal number, obviously, right? If I wanted to do 70 degrees, you could do so. If I were to do, let's say, we showed that, right? So again, this is just 0, that's why. So if you do 123 as Celsius, so if I were to do 50.56, 50.56, you see that it rounds it to 34 because there is no decimal point. If I were to do this, it changes it, right? So that's that. And I'm just gonna go over. I'm gonna remove these really quick um, because it doesn't look good to me of much. So oh, sorry, in here. That's what I was changing it to. So I'll remove these. I'm just going to remove করে ফেলছি because আমরা চাই এরকমই দেখা যাক। So this is the same thing. আমি যদি আমি এখন HTML এ ছেড়ে দিই এখান থেকে আর এটা একটু ছোট করি। এই কন্ডিশন গুলো ট্রু ফর অল অফ দেম। হ্যাঁ, সো আমরা প্রথমে এখানে দ্যাটস ওয়াই আমি স্যাম্পল গুলো দিলাম। um, এই কমেন্ট গুলো লিখা আছে কনভার্ট টু ফারেনহাইট, এই কোডটা রান হবে। এগেন সেম থিং সিমিলার, কনভার্ট টু সেলসিয়াস, সেলসিয়াস মানে এই কোডটা। সো আপনি সেলসিয়াসে দিলে এগেন সেম থিং করবেন। ফারেনহাইট কেমনে কনভার্ট করতে হয়, এটা মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাড, আর আপনি যদি সেলসিয়াস টু কেলভিন অ্যাড করেন আপনি জাস্ট 273 অ্যাড করছেন। ওকে, and Kelvin to যদি করতে চান obviously সেলসিয়াসের জন্য করতে হলে সাবট্রাক্ট করতে হবে 273.50, আর কেলভিন এটা করতে হলে 273 মাইনাস করে টাইমস 1.8 করলে আর কি। So these are all the functions that you convert. It's pretty similar. Again, you were just referring to the correct input. আপনি again correct input টাই টার্গেট করতেছেন। Cell input is basically এটা, আর সেম কন্ডিশন গুলোই সেম। আপনি টার্গেট চেক করতেছেন আর আপনি আপডেট করতেছেন। Again, you just targeting each of the elements one by one and you just putting and re-rendering the condition. All of them are same. এই তিনটা জিনিসই এই তিনটা ব্লকে সেম, আমরা just the conditions are changed, right? That's pretty much all I had, Sinead. I could do we have time? I could quickly go, I could show the other thing that I prepared, or we're gonna wrap it. You on mute, by the way. Um, yeah, I think that's pretty much it because আমরা next week um, 3 days যেটা অ্যানাউন্স করতে চাচ্ছিলাম for most of the students যারা জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতে চায়, যারা জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতে আগ্রহী, তাদের জন্য আমরা 3 days, that's a great news for you guys. 3 days আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা কাজ করব। জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা
বেসিক জিনিস, তারপর কিছু জিনিস যেগুলো শেখা খুব জরুরি, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো যারা যারা এটা শিখতে চায়, যারা যারা ক্লাসে জয়েন করতে চায়, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। এবং আমি একটা ফর্ম আমি পোস্ট করে দিয়েছি, যারা যারা এটাতে জয়েন করতে চায় কাইন্ডলি আপনারা প্লিজ ফর্মটা ফিল আপ করবেন, যাতে আমরা স্টুডেন্টদের, বিকজ উই গোনা হ্যাভ আ লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ সিটস। সো যেহেতু লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ সিটস থাকবে, আমরা এর জন্য আপনাদেরকে বলছি ফর্মটা আপনারা প্লিজ কাইন্ডলি ফিল আপ করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন। সো আমরা 3 days আমরা এই জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলবো, ওয়েব ডেভেলপ নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সাথে যারা যেটা প্র্যাকটিস করতে চায়, যারা যেটা শিখতে চায়, we're gonna go over all this JavaScript basic stuff. So I think that's a great news for you guys. So আজকে মিনা যেটা আপনাদেরকে দেখালো, that's totally basic JavaScript. Basically যারা জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতে চায় ওদের জন্য এটা আজকে আমরা এই লাইভটা আমাদের করার। নেক্সট আমাদের প্ল্যান হচ্ছে হলো যারা এই জাভাস্ক্রিপ্ট পুরোপুরি শিখে যাবে আমাদের সাথে যারা ক্লাস করবে, আমাদের ক্লাসে যারা জয়েন করবে জাভাস্ক্রিপ্ট শেখার পরে, দেন উই গোনা গো ফর রিঅ্যাক্ট। সো রিঅ্যাক্ট ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি। সো বেসিক্যালি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যারা ফ্রন্ট-এন্ডে কাজ করতে চান, ফ্রন্ট-এন্ডে কাজ করার জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট রিঅ্যাক্ট দ্যাটস আ মাস্ট। সো বেসিক্যালি গাইস প্লিজ স্টিক উইথ আস। মাস্ট আপনাদের এনার্জি এবং এনথুজিয়াজম থাকতে হবে। ডোন্ট গিভ আপ গাইস, বিকজ যদি কোনো কিছু আপনারা এখন নাও বুঝতে পারেন, it's okay, it's totally fine. আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসতেছি, not everything is going to make sense to you guys. These things like totally new to you, so basically just stick with us. আমরা এটা নিয়ে আমরা এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করব, আপনারা এটা তত ভালো এটা শিখতে পারবেন। প্লাস আমাদের যে ক্লাস আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট এবং ফ্রন্ট এবং ব্যাক এন্ডে যে আমরা ফুল স্ট্যাক আমরা যেটা শিখিয়ে থাকি, বেসিক্যালি এই জাভাস্ক্রিপ্ট প্লাস রুবি অন রেলস এবং রিঅ্যাক্ট ফ্রেমওয়ার্ক। সো এই জিনিসগুলো আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের জন্য এই লাইভ এবং এই ওয়ার্কশপগুলো করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে হলো যাতে আপনারা এগুলো শিখতে পারেন, এবং আমরা ক্লাসে কি করিয়ে থাকি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এগুলো দেখানোর জন্যই আমাদের মূলত এই লাইভটা করার। So please guys, if you have any questions, আপনাদের কোনো সাজেশন, যে কোনো কিছু, এবং in future lives যদি কোনো ক্লোন যদি আপনারা আমাদেরকে তৈরি করতে বলেন, for example there is like so many Facebook clones, Amazon clones, eBay clones, কিভাবে এটা বিল্ড আপ করতে হয়, কিভাবে ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করতে হয়, আপনারা যদি এগুলো শিখতে চান, কিভাবে দেখতে চান এটা কিভাবে করে, please suggest us. We're gonna work on it. So yeah, so those who wants to just join our those 3-day live JavaScript class, এটা জুমে হবে। সো জুমে জয়েন করার জন্য আমাদের লিমিটেড সিট থাকবে, আমি আবারও বলছি লিমিটেড সিট থাকবে। সো প্লিজ ফর্মটা ফিল আপ করবেন, যারা যারা ক্লাসে জয়েন করতে আগ্রহী প্লিজ ফর্মটা ফিল আপ করে আপনারা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন। ওকে, সো Awesome. Yeah, thanks Junaid for updating everyone again. আমাদের as Junaid sir, কোনো যদি সাজেশন থাকে আমাদের অবশ্যই জানিয়েন। আজকে যেগুলো করলাম আমরা, যদি আপনাদের কেউ ওদের কোড চান আমাদের বলেন, আমি এটা প্যাকেজ করে দিতে পারবো, আমাদেরকে রিচ আউট করেন। There are few groups আমরা ক্রিয়েট করছি, so Junaid, I'm just going to go over that really quick as well, right? okay. যেটা আমরা just before that, লিংকটা, ফর্মের যে লিংকটা ওটা আমাদের এমজিটেক পেজে আছে, আর যারা যারা আমাদের গ্রুপে আছেন ওই গ্রুপটাতে আপনারা এই লিংকটা দেখতে পারবেন। সো কাইন্ডলি এই লিংকটাতে গিয়ে জাস্ট ফিল আপ করলে আমরা এটা দেখতে পারবো কারা কারা আপনারা জয়েন করতে চান। সো yeah, and guys আরেকটা জিনিস, কারণ আমরা যখন এগুলো করব, আমরা ওই 3 দিনের জন্য you guys gonna stick with us. এমনকি আমরা কিছু কিছু হোমওয়ার্ক আমরা বাসায় দিয়ে দেবো আপনাদের করার জন্য। So that's going to be a very good practice to engage with us, to engage with this JavaScript, আমাদের ক্লাস আমরা কিভাবে করিয়ে থাকি। So it's a big opportunity for you guys. So please এই অপরচুনিটি আপনারা কেউ লুজ করবেন না, because not everyone is going to give these things for free. So please join us. লিংকটা আমাদের পেজ এমজিটেক পেজে আপনারা দেখতে পারবেন। আমাদের একটা গ্রুপ আছে, আইটি গ্রুপ আপনারা দেখতে পারবেন, ওটা আমি অলরেডি পোস্ট করে দিয়েছি। ওকে, yeah, so যারা যারা এই পেজ সম্পর্কে জানেন না, obviously ইনভাইট করেন। আমাদের পেজ হলো mgtech corp, আপনি facebook.com/mgtech corp দিলেই পাবেন, জয়েন করেন। এখানে আমরা অবভিয়াসলি লাইভ সম্পর্কে দেখাই, আজকে লাইভও আমরা এটা প্রমোট করবো এখানে। আপনি যদি আবার দেখতে চান আমরা দেখতে পারেন। এন্ড জুনাই যেটা বললো, আমাদের আরেকটা গ্রুপ আছে যেটা হলো গ্লোবাল আইটি গ্রুপ, যেটাতে আমরা আমরা চাই দিচ্ছি আমাদের আইটি গ্রুপটা যেন সবাই একসাথে কাজ করে। আমরা এটা একটা স্পেশাল প্রাইভেট গ্রুপ করছি,
আপনারা যদি ইন্টারেস্ট থাকেন অ্যাড করেন, অ্যাগেন আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসকেও ইনভাইট করেন, কারণ আমরা ইন ফিউচার আমাদের এই গ্রুপটা যখন গ্রো হবে আমরা এটা ইউনো এমনভাবে প্ল্যাটফর্মটা ইউটিলাইজ করব যেখানে আমাদের কোনো যদি জব রিকোয়ারমেন্টস থাকে, কারো জব পোস্টিং দেখে আমরা এখানে পোস্ট করব, কেউ যদি দেখে ওইটাও পোস্ট করব। সো এটার অনেক অনেক uh, benefits আছে. So for those of you again, we have two groups. One is called MZ Tech Corp, where we will repost this live, and we have another group, and this is a private group called Global IT Group. So invite your friends and families because the more people you invite, the better it is. One, two is you'll be up to date because the goal of this group is to not only work together as the team and as humankind rather, but to help one another, right? Our goal is to create this as a private group where we get a lot of job requirements ourselves and we want to post them here, right? Any sort of thing that are IT related or any sort of news, we tend to keep them. So it's quite fun group. Add them. We joke around quite a lot here. So feel free to joke. Add some things that are related to IT, obviously. And we welcome you. And as Junaid said, we will have 3 days live in Zoom. So for those of you who are interested, or if you think anyone who will be benefited from this, do let us know. Again, we will take only limited people. One is because we said, right, our motto is to leave no one behind. So we want to make sure that we are able to answer people's questions as much as they want to ask. Again, there's no dumb questions. So it's for that, right? We do want to host a big training class. We want to keep it as concise as possible. So it will be as first come first serve, obviously. So let us know, and we'll try to accommodate you as much as we can. So again, আমাদের জয়েন করেন 3 days workshop, আমরা চাইতেছি এটা ক্লোজলি রাখতে। সো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে হবে। আর যেহেতু বেশি মানুষ হয়ে যায় তাহলে আমরা তো অবভিয়াসলি সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবো না, কারণ আমরা চাই আমরা সবার অ্যান্সার, আমরা কোয়েশ্চেন সবগুলো অ্যান্সার করি। আর যেহেতু এটা টাইম লিমিটে থাকবে আমরা চাইতেছি এই গ্রুপটা ছোটই থাকে। সো আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন, obviously let us know. Okay? With that being said, I'm going to wrap it up here. Zunaid, go ahead, wrap it up. And from me, thanks a lot, guys, for joining. Again, jara jara আমাদের Bangali ভাইরা or anyone else who joined, thank you for joining. If you have any questions, let us know. It was amazing. I hope you liked it. It was nice from my end to create something that I could showcase for you guys. All right, Zunaid, go ahead. Yeah, thanks, Minaz. Thank you, guys. Thank you for being with us today. আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ। এবং হ্যাঁ, আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা এখন সেটা আপনাদেরকে এই ইনফরমেশন এবং এই রিসোর্সগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। So please stick with us. Any questions, any concerns, let us know. So নেক্সট উইক আমরা যেটা এই লাইভটা যেটা আমরা নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। সো প্লিজ আমি আগে যেটা বললাম যে ফর্মটা কাইন্ডলি ফিল আপ করবেন এবং দেন উই গোনা সেন্ড ইউ গাইস দ্য জুম লিংক। ওকে, সো আনটিল দেন স্টে সেফ, গুড নাইট গাইস, সো সি ইউ অন নেক্সট লাইভ। থ্যাংক ইউ। Good night, guys.